Okay, so let me help her. Crime yenye kitu kama theft. The reason why watu wanaiba, it's because hana, si ndio? Okay, primarily tuseme hauna, and the reason why you don't have it because you don't have job ya kupata tuseme pesa ndo uende ununue whatever it is that you want. So that crime like theft is another cause of unemployment. Any other cause mtu anaweza tuambia? It's Blair again. I want to tell you about effects of one of the effects of unemployment. One of the effects of unemployment is poverty. Because if you are not employed, or if you lack a job, it's just a must that you will be poor. Tabaki poor and you will remain poor. So poverty is one of the effects of unemployment. Kuna effect nafikiri moja ama mbili zingine ningependa kuongelea. Mademu anaolewa mapema. Machali sikizo natafuta mashuga mami wenye wako na do. Wengine wana sababu ya stress wanaingia kwa madrugs. Tutasema hizo ni kama effects. So unajua unapata msee anatumia drugs au hujui kwa nini anatumia drugs. So unaweza kumjudge, mbona ule msee ule jamani fala anatumia drugs. Lakini utaki kumsikiza kwa nini anatumia drugs sababu hakuna msee wa kumuelewa. Jamaa amemaliza kole, amemaliza uni, amehustle, hakuna job, hakuna do. Sasa najaribu kujiconsole na point mzuri ya kujiconsole ni kutumia drugs. Kama ni dem, unapata kuna boyfriend kama wa 7, wa 8, wa 9. Kuna wa viatu, kuna wa nguo, kuna wa nywele, kuna wa nini. So ni kama amejiundia job yake na simu. Simu yake imekuwa ofisi. Na ndio M-Pesa ndio kama bank account yake. So story ni mingi ambazo zinakama kama effects of unemployment. So nafikiri naweza nikaongelea tu hayo. Pia naweza ongezea ingine. Kwa na unemployment can lead to increased population. Ama increased growth rate of the population. Sababu tuseme kwa mfano kama hamna kazi, baba ana kazi, mama ana kazi, you'll spend a lot of your time together. Then for that reason, unaweza pata mmepata watoto wenye hata hamkuwa mnatarajia. So kulingana mimi pia naona hiyo ni effect nyingine. Okay, mimi pia naweza sema another effect ni niseme early death ama premature death. Like niki elaborate kiasi, unapata kijana hana kazi lakini ile time alikuwa shule unapata alikuwa analelewa like parents anapeana kila kitu. But sasa akishatoka unapata sasa hizi jiprovidea, hana kazi, hana do. So unapata depression, stress na kila kitu, alafu unapata kijana anajiua mapema ama anaingia kwa kikundi alafu maybe anashutiwa kwa kikundi kingine yenye hafai kuingia, vitu kama hizo. Kuna kaishu hapo imekuwa kawaida, serikali saidia. Sababu ya unemployment kila mzee analia serikali saidia. Kwa mfano, kumekuwa na story ya corona. Ukisikia kwa ile radio ya kawaida yenye tunasikizaga huku ni inaitwa Maiyenga. Unasikia mzee anauliza, huku sanitizer zijafika. Huku sijui mask hazijafika, na ukiangalia mask ni mbao. Sanitizer unaweza nunua sabuni kajoshea mkono. I think that's over dependency. So tunaweza sema ni kama ni imeletwa na effect ya unemployment. Sasa umekaa tunangoja tu serikali kuletee. Kama hujaletewa wewe uko tu hapo unangoja serikali. Alafu mnangoja alafu tunangoja ka siasa, tunangoja wase wa siasa. Anapeana so hapa uko pale. Mnangoja nenda home gani next, mnamfuata mbio mnangoja so ingine na so ingine, alafu story ni hivyo. I am Cynthia. Unemployment can lead to property loss. Tuseme youth sana wavulana wanapenda kugamble. Tuseme mtu anapewa hata 50k, kuniangalia 50k school fees. Alafu tu anasema acha nipeleke kwa casino ama ni gamble nayo kwa betika na hizo zingine. Una place bet, pesa inachome. Inaitwaje bet inaungua. Una place bet, pesa inaenda hivyo. Si poa, ni mbaya. There's another angle of looking at it. Hapo kwa property laws kuna angle nyingine ya kuiangalia, unaona?
So for example, mko kwa society, si ndio? And unajua hizi miaka za hapa nyuma watu wako wanajua maana title deed ni nini, si ndio? So watu wako na mashamba, yes, mtu anajuanga tu this piece of land is mine, si ndio? But in the real sense hana title deed ya hiyo land. And then kwa hiyo society bado kuna mtu mwingine tuseme ako employed, unajua tuseme amesoma, ako na pesa, si ndio? And ana go ahead ana acquire title deed ya hiyo land yenye ulikuwa unaita yako. Akienda kwa government, your title deed ya land inasoma kwamba hii ni land yake. And since wewe you are not employed, hauna pesa, you really can't fight that person back. Thanks. I think hiyo point ya Val it's like increased corruption rates, nepotism and all those whatever. Any other point? Nani hakuna any other point? Any other effect? Yeah, hakuna. So naweza ongezea ingine hiyo okay, unemployment ina lead to inflammation of markets. Watu wenye wanafanya business wanaelewa hiyo kiasi. So I think tume explore hizo effects sana. Okay. Ningependa kujua what inflammation of market is, please. Yes, it's inflation. Yes. Sorry. Aya, okay. So tunaenda kwa solutions. So like inflate market adjust ya lewa. Ngoja. Solutions. Solution. So I have a solution to that point that I gave earlier of vile gava inaleta expatriates. So I think the solution should be gava inafaa itoe a policy that says that let's say like a foreign company patue tender ikwe like let's say 10% of the employment ikwe ya hiyo nationality, the rest 90% ikwe ya Kenyans. Nona such that is quite watu wengi from that country ndo napata na locals hawapati. So I think government policy should be applied in such situations. Thank you. Kuna solution nyingine. Tuseme watu wenye wamesoma wana rely sana kwa white collar jobs. Sio issue ya white collar jobs. Tuseme ukimaliza, ukisha graduate uende home kabado unangoja kazi. Anza kufanya kitu, tuseme hata lima tu shamba, plant your crops. Plant your fruits, sell them, you'll get money. Anza tu poultry farming, itaenda, utapata do. Fanya at least ufanye hizi vitu zingine, kazi za mkono, utabenefit kushinda kungoja government ikupe job. Yeah. Thank you. Another solution of unemployment is creating awareness, educating the youth, the community about employment. And you teach them about employment, self-employment na kadhalika, and how to exploit, how to use the available resources to create employment. Kama unaambia mtu msee kaka kuna shamba hapa, wewe fanya hivi, tafuta jembe, tafuta slasher, fieka, panda hapo miti, then after sometimes uza hizo miti upate pesa. And that one is a source of employment. Kama ambia mtu lima hapa fish pond, eka samaki na kadhalika. Alafu yani you create awareness and educating the community about employment, the importance of being employed. Thank you. Kuna point ningependa kuraise. I did a case study some years ago. I like comparing countries. African countries, Asian countries, European countries, South America, North American countries. But I did a case study ya South Korea. 50 years ago, walipokuwa na vita South na North, Kenya iliwasaidia. Kenya donated to them. That is 50 years ago, probably 50 years ago. Ukiangalia South Korea, I've been there once. Ukiangalia South Korea is 70% mountainous. Manake land ambao mnaweza mkacultivate 30% compared to Kenya. South Korea iko like Kenya iko like 3 or 4 times bigger than South Korea. Population is almost same. South Korea ni kama 50 something million people. Kenya is almost 50 million people. Lakini ukiangalia South Korea ni kama the third largest exporters wa coffee in the whole world. Lakini hawana hata mti mmoja ya kahawa kwa nchi yao.
ni kama second largest exporters of petroleum oil products. Hawana hata oil mine hata moja kwa nchi yao. Na ni kama the biggest ship makers in the whole world. So what made them to develop? Wali change mind. Hatuna hii lakini tunaweza tuka create. So it's a matter of thinking and creating. Unajua tunangoja vitu zimesha kuwa created ndio tuingilie. But tulipewa mind. Function ya mind ni gani? We should learn how to create. Hata mahali tunaenda kuna mtu alikaa ka create. Hiyo job unataka ni mtu alitengeneza. So why can't you also think about making something wewe pia uandike watu job? There are a lot of things we can do as youths. Thank you. Okay, mimi naitwa Caroline Senzi. Mimi naweza sema sisi kama youth pia tunafaa kutumia talent zetu. Cause unaweza tumia talent yako upate job. Kama unaona hawa kina Diamond hao. So wanatumia talent zao za kuimba. Imewapatia job Mimi naweza sema pia kwa hiyo point ya nini ya Cynthia, yes, ya Caro. Kuna watu huku nje, people are eating because of their talents. That means they are making use of their talents. Caro tu. Any other solution? Kuna ile point yenye Evans alisema ya government kuchukua expatriates wakiwaleta wa country yetu kutufanyia kazi. Hii kazi yenye watu wanafanya, for example expatriates, for example kutengeneza barabara. Kuna courses hapa Kenya zinakuwa offered za civil engineering. They're the same people wenye wameka hizi courses kwa mashule zetu. Tunafunzwa, but then sijui ni kwa nini hawatutrust sisi kwenda kufanya hizo kazi zenye wanapewa watu wengine from outside. So they should just trust us because hao ndo wanatufunza, unaona. So watu trust hizi kazi tunaweza fanya. That's another way of curbing unemployment. Thanks. I'm Blair again. Another solution to unemployment is giving stern warning to corrupt leaders, those people who are corrupt. And you give them stern warnings, we make sure that those are implemented. The warnings, the measures that has been put in place, they've been implemented. For example, kama leader, membiwa there's a job somewhere, alafu membiwa we need hata 3 people. Then upate leader amechukua, for example, hii ya kazi mtaani. Hii trending issue ya kazi mtaani. Unapata watu walikuwa wanachukua watu family members. So kama the people who are in charge, they should give those people stern warnings. Naambiwa kama unachukua watu, you should make sure that there is gender balance na kadhalika, na hakuna kitu kama favorism mama chochote. Experience na I have another point. I have a lot of experience in empowerment programs. Nimetembea sehemu niko na venye nazifanya. Once I had gone to Rwanda, nikapata the current president kuna program alianza. Alikuwa na interest ya kuempower community. Kwanza alikuwa na fight food security na malnutrition. Ya pili ilikuwa employment issue. So what he did, alikuwa anapeana ng'ombe moja ya grade per household. So ng'ombe unapewa ng'ombe yenye na mimba. Ni hivyo. Wanasema hivyo. Ng'ombe yenye na mimba ikizaa unapea jirani. So inaendelea hivyo na hivyo na hivyo. Last time I checked walikuwa wameshasambaza ng'ombe kama 1,000,000 na. So ukiingia Rwanda, the most common thing utapata ni maziwa. Maziwa iko mingi. So at least kama uko na ng'ombe unajua utauza maziwa. So inamaanisha kuna mafactory mingi za maziwa. So kuna products pia mingi za maziwa. Zaidi ya hiyo yote shamba yako pia itakuwa fertile. Sababu kuna mbolea ya ng'ombe unaweka kwa shamba. So unaona kuna kachain hapo. Niko na ng'ombe, nauza maziwa, na kunywa maziwa, niko healthy, napata nguvu ya kulima, nachukua manyiwa naweka kwa shamba, na lima, shamba inakuwa productive. Point nyingine ningependa kusema ni also we need empowerment programs around. Inamaanisha kuna mkulima analima lakini hajui namna ya kulima. Inamaanisha mtu akuuza atapata cha kuuza. So kwanza tuna empower mwenye analima, alafu na empower mwenye anauza, alafu pia mwenye anakula pia anakuwa empowered. In short, we should strengthen
our agricultural sector. Yeah. So any other point, Cynthia? Thanks. Wait, point imepotea. So I want to assist Cynthia. Another solution of unemployment in Kenya is making sure that we diversify our economy from production to something like exportation. Yani, we export more things, more machineries than easy agricultural products. Sababu unapata like sai Kenya, most of the things that we export ni coffee na kadhalika, na inapatiana the capital ama the money that we get after exporting those things unapata ni kidogo. So tuki diversify our economy, tuanze ku export vitu kama machinery, medicine and things like those, utapata Kenya itakuwa na a lot of money, itapata a lot of income, the imports, yani the money that we'll get from those imports, exports itakuwa mob. So ishakuwa mob, utapata there will be a lot of job opportunities being created. Sababu itakuwa due to availability of a lot of capital. So serikali itachukua hiyo pesa ipeane mahali pengine kuliko ku export, yani kuliko ku export vitu kama ni agricultural products. Yes, Judy. Yeah, another point, naweza sema mostly nikiongelea my youth, naweza sema to develop a positive attitude on the blue collar jobs, and then to create kitu kwa mind that we don't want to be consumers but producers. Hapo utapata kama una create job kivyako tu. Yeah. Yes. So kuna any other thing ya kusema? So tunaweza sema tena another solution to unemployment, tunaweza sema when you are searching for a job, make sure uko na target ya ama uko na a specific job yenye unataka. So like for example, ukiingianga kwa hizo sites zenye wana advertising job, utenda upate kuna a very long list ya jobs zenye zinakuwa advertised. Wewe usiane ati mimi nataka tu any job, mimi naweza fanya any job. Hapana. Kama uko sure uko specialized in something, that's something that you do best, and make sure umeapply hiyo job ikwe like your first priority. And another thing, kuna juzi Aston tutumia a list of some sites zenye zinaweza kusaidia kuandika CV. Okay, make sure una make use of those sites so that ukiandika CV ama resume, ukienda kutafuta job, wataona huyu mtu anajelewa na kuna venye tunaweza mpatia hii job, like tukimpatia hii job atafanya. Then kuna make use of social media. Social media is one of the biggest platform yenye unaweza advertise kama uko na job. Unaweza advertise, upate customers, upate buyers, upate other sellers na maybe investors. Any other? So I think we are going tumemaliza discussion yetu, but before that tunataka tupatie Kevin our guest atugeneralizishie hii issue story yote yenye tumeongelelea hapa, na tupatie any other solution yenye yako nayo in general, na tutaona the way forward. Nimeshukuru kwa invited na kuongelea kuhusu unemployment. Generally nikiconclude, one thing ningependa kusema, I listen to a lot of lectures as well. Few years ago, probably 3 ama 4 years if I'm not wrong, kuna lecturer mmoja alitoka China akakuja kupeana lecture Nairobi University. Nafikiri most of you probably naweza kuwa mnamjua, anaitwa Jack Ma, the Chinese billionaire. Kuna kitu moja alisema, Africa has one potential, na ni kwamba biggest population ya African they are youths. Ukikuja Kenya, like 70% of Kenyans are youths. So anaona that is the potential that Africa is having, Kenya is having. But sisi tunaona kama ni disadvantage. So actually wanasema the only thing that we really have to do is to think. Tumepeana nafasi ya kufikiri, yani mtu anafikiria kwa niaba yako.
So tumefikia kiwango ya kwamba lazima tujifikirie. Kitu kingine ningependa kusema, tumezoea vitu rahisi. You want quick money. Sometimes making something takes time. To create a talent takes time. Unataka umeanza kucheza ball leo, kesho unalipwa 100,000. The other day unalipwa 200,000. Hiyo siku nyingine ni 1 million. Umeona mtu kama Cristiano Ronaldo anacheza ball na analipwa, hujui amepitia nini. I once saw a biography of Cristiano Ronaldo, nikaona it takes 9-10 hours practicing every day ili afike kiwango yake. How much do we do? What I normally ask you is, unatafuta job in the field that you're doing. How many books have you read about that field? Kuna wenye waliwaachia kusoma vitabu na ile class alitoka kwa shule. Mimi maweza kule story imeisha hivyo, natafuta job. So wewe mwenyewe hauna experience 1. Hauna knowledge ya kenye unafanya ni 2. Na wewe unatafuta job. So hata ukitaka kupewa job, unajua tunaweza blame employers, lakini pia si pia tujiulize maswali. Am I fit for that job? Nikipewa hiyo nafasi ya hiyo job naweza nikafit. Kitu kingine pia naweza nikasema, unajua most of us tulipokuwa high school tulikuwa tumezoea kuiba mtihani. Unaiba upate A uingie uni. Umeka uni na results zenye uliiba high school. So kuna kakosi unafanya na ingeni na kichwa yako. Na kuna wengine pia wana forge degrees. Wamezipata, hajaipitia, mwishowe amepata ka degree. Alafu unapewa job, hata hujui kenye unafanya. Sasa hata boss anashangaa huyu alitoka kufanya nini hapa? Uko na degree sijui ndio ya theology, uko na degree sijui ndio ya nini. Boss anashangaa huyu mtu alipitia hii course kweli? Ni kama mtu ametola from nowhere akapewa kazi. So there are a lot of issues tukiangalia, we can come up with a better solution. But what I think about most is, kuna ka mind tulifixiwa. So we need to change that mindset. Ya kwamba one I can say is not that lazima umalize shule uandikwe kazi. Unaweza maliza ukajiandika kazi. Na si ati unajiandika kazi leo, kesho kazi yako imeanza kupea 10k, 20k, 30k. People start from somewhere. I have seen cases, kuna msana anapeana story, nilianza na nguruwe moja. Sasa yako na farm ya nguruwe 1000. Nilianza na kuku 3, sasa yako na farm ya kuku 1500. So ni perseverance, persistence. Lakini hiyo ndio hatutaki. Tumekuwa ni kama online youth Unamka asubuhi unacheki WhatsApp. Ni wangapi walini text kama nilikuwa nimelala. Unajua ulilala saa 8. So unaamka asubuhi unacheki ni wangapi wameni text. Na ukiangalia text zenyewe unapewa hata hazina maana. Leo tunaenda gig wapi? Leo tutafanya ama zingine za kusengenyana. But there are a lot of things we can do. So many things. I tend to think like we should not talk of unemployment. We should think about what is it that we have not done yet to create that employment. Sisi tukililia unemployment sasa na hii age yetu watoto wetu watasema watakuwa wanatoka kwa tumbo za wazazi wanatamani kurudi ndani. Mbona umenitoa na hakuna job? Tutaishiaje kwa hii ulimwengu? So what I think is we should learn. We should think on how to create. There are a lot of opportunities. So many of them. Kwa mfano, tunakaa karibu na barabara, main highway. Ukikaa hapo, mayai yenye tunakula, ukiuliza hapa kwa mduka umetoa mayai wapi? Uganda. Inauzwa baka Nakuru. Sasa unashangaa. Wakenya hawezi wakafuga kuku zao, wakapata mayai zao, wakauza. Tunalilia hakuna job. Ukiangalia watermelon inauzwa Kisumu inatoka wapi? Hata hapa kule inatoka wapi? Uganda. Pineapple, Uganda. Pumpkin, Uganda. Mahindi, sasa tumevuna. Msame lima shamba kubwa atavuna gunia moja, gunia mbili. Unashangaa kwa nini alikuwa analima? Afadhali angewacha. So there are a lot of things we should empower ourselves. Kama ni ukulima, usiulime sababu watu wanalimanga. Huwa naambia kwa wengine wewe unalima na mkono, inafaa ulime na kichwa. Lima na mind. Anything you do, fanya na mind. And again, we should also learn the attitude ya kusave. Unalipwa 10k una meza yote. Si ulipwa 10k usurvive na 3 usave 7 ama 7 wanzie ka biashara kingine. Nilikuwa naangalia, I like South Korea so much because how they developed. What they were saying is one, mseki lipwa 100,000 ana make sure ameinvest 70,000. Sababu gani? Anafikiria atakuwa na watoto na watoto watakuwa na wajukuu. So what I normally say is, whatever we choose to do now, think about your grandchildren. How they will live, how they will survive. And there are a lot of opportunity. Hatuwezi sema hakuna opportunity. Ni sisi tumekataa kufungua macho, tuzione na tuchukue hatua. So the solution is, let's consider the untapped areas and dwell on that. Wasewa kicheza ball, wanaangalia mali kuna weakness. Alafu wanadwell hapo. Si pia tuangalie kuna weakness wapi. Kama weakness iko kwa farming, population ni kubwa. Inamaanisha tu wanataka kukula. Kama ni wote tuingie kwa ukulima tulete chakula watu wakule. Then tuingie kwa ingine na ingine na ingine. Eventually we will be having jobs. Sababu tukisema unemployment ni issue, ukienda kama Canada sasa hii wanataka watu wa kwenda kufanya kazi. Sisi tunasema hakuna job. Sasa tuangalie tofauti ni gani? Hawa wanataka, sisi tunasema hakuna. Kenyans wengi wanatoka wanaenda Qatar. Kwani kwa Qatar hakuna youths?
The how comes unaenda kufanya job huko? Kwani zenye zinafanyika huko zizi kafanyika hapa? So all I am saying is we should meet, as we meet we learn how to empower ourselves. More than kile ambacho tumefundishwa. I mean, maliza shule, tafuta job, tufikirie tunawezaje tukamaliza shule tukajitengenezea cha kufanya. And government, I appreciate our Kenyan government. There are a lot of loans, there are a lot of funds for the youths. I was in Zimbabwe. Wanashanga kumbe youths pia wanapewaga funds. Because something like that doesn't exist in their countries. So tuko na ka opportunity ka exploit. Let us exploit it much more better. Nashukuru sana. That's so informative. Anyway, thank you so much, Kevin. And we are now summarizing this show. Bye.